scientific process entails a rather complex and dynamic structure. However, a research project always starts with a scientific question, something that you want to discover, like the missing piece of the puzzle. And in order to answer this question, you need to be aware of the existing knowledge about that topic. This will prepare the ground to build your hypothesis, which will then be tested through rigorous and systematic protocols and procedures, allowing you to collect data that will then be analyzed, interpreted, and shared with others. Citizen science, by definition, involves the public in scientific research. But how can citizens actually become part of this process? Let's hear from some examples from our researcher. La contribution des participants intervient à toutes les étapes de la démarche scientifique, mais en particulier lors de la phase de co-construction des protocoles et des outils associés, et puis plus largement, notamment à moyen-long terme, bien sûr, dans la phase de collecte de données à large échelle spatiale et temporelle. En effet, c'est cette participation qui permet aux scientifiques de collecter des données standardisées de qualité qui autorisent des comparaisons à large échelle, spatiale et temporelle, et donc des avancées en écologie des communautés, en macroécologie. Donc, par contre, si les objectifs scientifiques, l'explicitation de la méthode, les analyses et bien sûr les résultats sont communiqués aux participants lors de réunions, de formations et puis via différents outils, le programme il vise aussi à accompagner les participants dans leur montée en compétences, en connaissances sur la biodiversité, le fonctionnement de cet écosystème, mais aussi en analyse, interprétation des données. Donc, ainsi, des séquences pédagogiques autour de ces objectifs sont montées en partenariat avec des acteurs de l'éducation, de la formation et différents outils d'accompagnement sont développés. L'enjeu est bien pour nous que les participants soient également impliqués dans cette phase d'analyse et d'interprétation. So, how can one go from identifying a local challenge or opportunity, like you just did in the last section, to creating scientific knowledge through citizen science? Well, you can think of your local challenge or opportunity as the trigger for this scientific quest. So, for the next step, you will need to seek more information about your identified challenge or opportunity. Diversify your search and look for knowledge from different sources, scientific books or articles, conversations with family and members of your community. As you make new discoveries and look for more information, you will also begin to understand that there are still a few things left unanswered. Look at all the information you gathered and fill in the What I Know section of your planner. For those questions you can't find information about, fill in the What I Don't Know section. At this stage, the information you gathered should sparkle some interesting questions. Questions are an essential part of science. A good scientific question is one that can be answered by observation or testing, and therefore needs to be defined, measurable, and controllable. Scientists may start with a broad question, but then they break it down into smaller ones. The final question is stated in a way that can be answered by investigation or experimentation. Here's a suggestion of how you could do it with your students. Begin by asking several questions about your investigated topic. Then break down those broad questions into smaller ones that can be investigated one at a time. Structure questions in a way that allows you to answer them by an experiment. A nice way to structure a scientific question is through a cause and effect relationship between two entities. Here are some good ways to begin a scientific question. What is the relationship between so and so? What factors cause something to happen? What is the effect of this on that? So, let's take our teacher's example. Alors, les sciences participatives, donc je les ai pratiquées avec des classes de 5e, donc sur l'étude de la biodiversité, donc la notion d'écosystème un petit peu. Donc voilà, on a découvert un petit peu avec le parc ce qu'était un écosystème, les différentes échelles. Et puis voilà, une étude de la biodiversité. Donc on avait étudié la biodiversité des insectes pollinisateurs, donc à différents endroits du parc en fait. Certains observés sur la pelouse, d'autres observés sur des pommiers en fleurs. Et comme j'avais différentes classes même qui se succédaient
la même matinée. On a fait ça à différentes heures de la journée. Donc ça nous avait permis, quand on rassemblait tous les documents, effectivement, de voir qu'en fonction des heures, on n'avait pas forcément les mêmes insectes pollinisateurs. On avait vu se succéder des bourdons, des abeilles, et puis sur les pelouses, des bombilles. Voilà, donc ça permet aussi de montrer voilà, qu'il y a un lien très fort entre les pollinisateurs et les fleurs pollinisées. Voilà, donc bon, d'introduire une petite relation sur l'alimentation, sur les pièces buccales aussi, même ça, c'est pas réellement au programme, mais bon, c'est des petites remarques qui peuvent être faites. If you recall, our teacher's local opportunity was her school's undiscovered park, and her scientific goal was for her students to discover the biodiversity in it. She and her students did some local search on the park and discovered that it had different areas. Each area had its specific vegetation, and they spotted different insects in those areas. Once they had gathered all this information, they were able to make their scientific question. Their question was, what is the relationship between the pollinating insects and the pollinated vegetation in the park? So, now it's your turn. Gather your students and learn more about your local challenge or opportunity. Then formulate your scientific question and add it to the planner. In the next section, we'll explore how to find and collaborate with a citizen science project that will allow you to test your scientific question and tackle your local challenge or opportunity.